So we are in the first picture. On est dans la première photo que j'ai envoyée. Let me share the screen with you. We will be starting from place here. Rav Oshia. So make it bigger. Here it is. From here. He said, donc il dit comme ça. Il dit, he said, Rabbi Oshia Baye, משבעין דבר שהוא לבואו על הדבר שהוא לשעבר. רבי אבין באי משבעין דבר שיצר הרע בטל, ועל דבר שיצר הרע קיים. רב הושע אמר, ולמה לי? נען פתחין לדברי הכל, קיה דמאח רב ונעה. בשם הרב השקילאו את שיחי שלמים כספר, אילאו 30 מצוות שעתידין בני נוער לקבל עליהן, והרבנין אמרי אליהן אלו 30 צדיקים שאין העולם חסד מהם. אמר בר נחמן בשם רב מנעה, אין העולם יכול להיות פחות מ30 צדיקים, כי אבינו אברהם, ומה הטעם? ואברהם יהיה מניין 30 פעמים שרובן בבבל ומיעוטם בארץ ישראל, פעמים שרובם בארץ ישראל, מיעוטם בבבל, סימן יפה לעולם, בשעה שרובן בארץ. So now, Rabbi, can you read in English? Rabbi Hoshaya asked, can we raise a challenge from something that will happen in the future, that is in the Messianic era, to something that happened in the past, that is the era of Eliezer and the sages? The Messianic era, when many times would refrain from partiality, as is shown below, is irrelevant to Eliezer's opinion, which concerns the past, when this sin was still committed. A similar objection is raised by another Amora. Rabbi Adin asked, can we raise a challenge from something that will happen in the Messianic era, when the evil inclination will be eradicated? Something that happened in the past, when the evil inclination was still in force. Rabbi Hoshaya argued that the verse quoted by the sage does not contradict Rabbi Eliezer's opinion, because it concerns the future, when the sin of partiality will no longer be committed. Rabbi Hoshaya now proves that this sin will indeed cease to occur. Rabbi Hoshaya said, why can we not interpret this verse in accordance with the opinion of all, including Rabbi Eliezer? We certainly can. The verse does not contradict Rabbi Eliezer, because he can explain it in accordance with what Rav Huna said. In the name of Rav, Scripture states, and they weigh out my feast 30 silver coins. These 30 silver coins are an allusion to the 30 commandments that the Noahide will accept upon themselves in the future. Since the Noahide
will accept additional commandments in the future, they will certainly refrain from bestiality. The sages, however, who maintain that the verse, quote, all the flocks of Kedar, so bracket, is a valid challenge to Eliel's view, must hold that the idolaters will not accept more mitzvot in the Messianic era. The Gemara asked, therefore, how they will explain the reference to 30 silver coins. The sages say, these 30 silver coins are an allusion to the 30 righteous people that the world will never lack. As Rabbi Nachman said in the name of Rabbi Mana, the world cannot exist with less than 30 righteous people like our father Abraham. What is the source of this? The Torah states, in Abraham will be the numerical value of year is 30. 80 times a majority of them are in Babylon, and a minority of them are in the land of Israel. And 80 times, a majority of them are in the land of Israel, and a minority of them are in Babylon. It is good to omen for the world when the majority of them are in the land of Israel. Okay. Let's try to go back to see what's happening. On part en arrière. On essaie de voir ce qui se passe. If you remember well, where we stopped last week, si vous vous rappelez bien là où on s'est arrêté la semaine dernière, it's all about understanding if we can, or not Rabbi Brandon, we can, yes or not, shalom, use the red cow of a non-Jew as the paraduma, if you remember. Why? Because the Mishnah said that the non-Jew, they have bestiality. What is bestiality? They have sexual intercourse with animals. And animals can be sodomized. So based on that, how can we trust a non-Jew who say, I have a red cow? Donc, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? On s'est arrêté. J'ai de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans le cas où on essaye de voir si on peut accepter ou pas la paradouma d'un non-juif. Vu que la Mishnah qu'on a étudiée explique qu'il faut faire attention à la bestialité qui s'empare des non-juifs, il dit on redoute le fait que la vache rousse ait pu être sodomisée et qu'en fait elle devient un propre sacrifice. Meaning by being sodomized, she cannot be used as a sacrifice as paraduma. So we had some argue between Rabbi Zeira and Rabbi Zeira and Rabbi Yuna. Rabbi Yuna was thinking that yes, we can use. Rabbi Zeira said no, we cannot use. And Rabbi Yuna tried to argue by saying, you know what? If we compare the case of a woman who will be in yichud, alone in a room with a boss or a partner at business. He said, if we have to apply strictly the laws, we may have to say that she is not permitted to her husband because she spent minutes with a non-Jew in a room. And the Mishnah said that never be alone with non-Jew because we are afraid about their inclination to go over the sexuality behaviors, let's say, the bad sexuality behaviors. Donc, il y avait une argumentaire entre Rav Huna et Rav Zera. Rav Zera, il disait, on ne peut pas
admettre qu'on puisse utiliser la vache rouge de non-juif. Nous, on a dit si on peut utiliser, et c'était quoi l'argumentaire principal? Ravuna, il disait, voilà, si on prend le cas d'une femme qui s'isole avec un non-juif, qui est dans le cadre du business, et que cette femme-là, en fait, selon la Mishnah, ne pourrait pas être permise à son mari, il dit, voilà, on aura un problème. Il fait, mais la Torah, elle a permis. The Torah permits that the situation happen without to be obliged to divorce your wife. He said, why? Because when a woman she's raped, she screams. Il dit pourquoi? Parce que quand une femme elle est violée, elle crie. Donc, the scream is the proof that something wrong happened. And from that scream, we know that she's not obliged to be divorced. And yesterday we saw in the halachot of Ketubah with Rabbi Nakane, if a woman engaged, not married yet, she's raped, or if she's married, she's raped, you have to give a new Ketubah. So basically, you keep her. Donc hier, on a vu par exemple dans le cas d'une femme qui serait violée en étant soit fiancée ou soit mariée, il dit il faut lui donner une nouvelle ketouba, meaning you are not allowed to divorce a woman who have been raped. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de divorcer une femme qui a été violée. Avzeira say yes, but your argument, no, the Gemara said yes, but your argument Ravuna is not standing. La Gemara dit non, Ravuna, oui, ce que tu dis, mais ton argument ne tient pas. Why? Because an animal don't scream when he's raped. Ton cri ne tient pas, ton argument ne tient pas parce qu'un animal, quand il est violé, il ne crie pas. So based on that, we cannot apply the case of the woman to the case of the animal. Even if, for many reasons, sometimes we connect them. Je dis, basé sur ça, on ne peut pas associer l'idée de les règles qui vont te permettre de permettre non une femme à son mari à celle de la vache, parce que la vache ne crie pas quand elle est violée. Final word, we are not allowed, according to the Yerushalmi, to use paradoma from non-Jew, based on the suspicions, basé sur la suspicion. We are not saying that they will do. We're just saying that how do we handle suspicion? On ne dit pas qu'ils vont faire. On dit juste comment on gère suspicion. And now we move forward, on avance plus loin. Regardez ce qu'il dit. I go back in the words. On va voir ensemble qu'est-ce qui se passe. He said, maybe I'll send to you my version. We have brackets which are very well done, and like this you will be used with the Lashon of the Yerushalmi explanations. Je vais voir ma version commentée. Comme ça, vous aurez l'habitude du langage du Yerushalmi. This is my commented version. And we're going to go through what Rabbi Natan and Hanan have just said. Vous avez reçu? J'ai reçu. Si, c'est bon, Rabbi. Okay. First picture is, première photo est là. Et comment c'est dit? Yeah, with the red point. C'est Shoel Rabbi Oshia. Rabbi Oshia demande, is asking, Sha'al, Rabbana'an Makshim Me'apasuk Me'shiv'im Davar. Bechi Mashkim Midavar. She'u Lavo. Sha'aret Apasuk Medaber al Atid Lavo. Al Davar She'u Le She'avar. Rabbi Avin Ba'e Sha'al. Asking, il demande. Bechi Meshiv'in Davar Medaber She'eterara Batel. Al Davar She'eterara Kayam. So he said, it is Mashiv, Meshivim. Meshivim, what the translation of Meshivim in English, Meshivim, Rabbi Oshia, Baya Meshivim. Meshivim. Huh? Is it at the beginning? Well, yes. Rabbi Rabbi Hoshea asked,
can we raise a challenge Ah, from something that will happen in the future? so Meshivin raise a challenge. In English, en français, in French, is more the good word. Meshivin, est-ce qu'on peut, pas challenger, mais est-ce qu'on peut essayer de questionner, de se confronter à quelque chose qui va arriver? Why you bring this now? Pourquoi tu pars sur ça? We speak the paradigma. Why you go about that? Yes, the paradigma is in the future. C'est logique parce que la paradigma, c'est quelque chose qui va se passer. We wait for that. You know that Mashiach will find the 10th one. C'est que Mashiach a trouvé la 10e paradigma. Donc c'est quelque chose qui va arriver. So he's asking, is it allowed? Is it permit to talk now about a situation which have to happen? The paradigma, maybe she will be in the 6th century, in the 60th millennium, in the year where we are now. We are 2,000 years before. Are we allowed to give laws for a moment and situation which will be so far from us? The question. Donc, il dit, est-ce qu'on a le droit de challenger, de questionner, même d'arrêter des idées sur une situation qui peut se passer 2000 ans après? Ils sont à une période, vers in a time, where we do know that the last paradigma will have to be done. On sait que la dernière paradigma, elle devra être faite dans le futur. But are you allowed to decide for the future? Est-ce que tu as le droit de décider pour le futur? Am I allowed to say, my son, when you'll be 25, you will be doing that? Est-ce que tu as le droit de faire ça? No. So, but we do it every day. On fait tous les jours. When you say, here is the 13 article of faith from BAM, you say, here is, you have to believe that. They're all about future. Are you allowed to say that or not? Le Rabbi Binyamin dit non. C'est pourquoi tu dis non? On le fait tous les jours, comme on fait les 13 articles de foi de Rambam. On n'est que dans le futur. What's happening? Qu'est-ce qui se passe? You have to know that to say something about future is not so sure that you have the right to do. So you have to prove how the right was given to us to say this have to be like that, even 2000 years after. Donc on voit d'où on a le droit de dire que les choses doivent être comme ça, même 2000 ans après. Chez où l'avo? Al-Davar, chez où les avars? So what is Al-Davar, chez où les avars? On something which is in the past, right? Yes. Okay. Rabbi Avin, Rabbi Avin is asking. Rabbi Avin, il demande, on est là. Rabbi Avin, il demande. Écrit, Meshivrim davar, midavar. Tu n'as pas partagé. Hein? Ah, sorry. Okay. C'est bon? You see now? Oui. Si, c'est bon, c'est bon. OK. On est là. We are here. Rabbi Avin, il dit, Rabbi Avin is asking, il demande. Écrit, Meshivin davar midavar shetzarara batel, al davar shetzarara kayam. What do you understand? Qu'est-ce que vous comprenez? What is it said in English? Rabbi Avi asked, can we raise a challenge from something that will happen in the Messianic era when the evil inclination will be eradicated to something that will happen in the past? No, something that happened in the past when the evil inclination was still in force. That's the end of it. So what do you understand? Vous comprenez quoi? Il dit, est-ce qu'on a le droit de questionner, de challenger quelque chose à une époque où le Yetzirara sera annulé sur une situation où le Yetzirara est encore vivant? What does it mean?
You want to talk about the period after the Paraduma. Tu veux parler de la période après la Paraduma. What does it mean? Death is removed. Ça veut dire quoi? Quand on parle de Paraduma, la mort est enlevée. The red cow is what the Kohen Gadol has to use according to the laws of Moshe to remove the impurity of death from any single Jew, souls and body. La Paraduma, c'est ce que Moshe a ordonné pour que le Kohen puisse enlever la Touma, mettre l'impureté de la mort de tout celui qui en a été infecté. Donc, he's asking, not only it's hard to say that you have the right to state things in a time which is so far from you, non seulement c'est très difficile de fixer quelque chose, de pouvoir fixer des règles sur un temps qui est non de toi, mais encore plus, but more than that, can you talk about fixing something in a period when Yitzhara will be nullified while you are in the time when Yitzhara is still here? Est-ce que tu as le droit de parler d'une situation et de faire des arrêtés et de donner des ordonnances sur une période où le Yitzhara n'existera plus grâce à la Paraduma, alors que toi-même, au moment où tu réfléchis, le Yitzhara, il est toujours là? Do you get it? Do you see what's happening or not? Yes. Où est-ce qu'il se passe ou pas? I don't think so. If yes, you will be jumping on your chest. Let's go slowly. On va doucement. Où est-ce qu'il se passe ou pas? Comment est-ce qu'il se passe, Rabiri? Comment ça se passe ou pas? Non, pas forcément. Sinon, effectivement, je ne sais. I will tell you why I'm. Je vais vous dire pourquoi je saute de ma chaise. Why I'm joking from my chair. If we stop the Gemara here, all the Torah is pasul. Si on stop, if we stop here the Gemara, all the Torah is pasul. It's nullified. Yeah. Why? You're talking about something which is not here. All the Torah is that, when you will be entering in Eretz Israel, you will be doing that. How can you talk? You're not there. And when you talk, we still have death. So what are you talking about? C'est ça le problème, c'est que si on s'arrête là, la Torah est annulée. Elle n'est pas kaya, elle ne peut pas exister. Parce que toute la Torah, c'est que ça. C'est parler d'une période future alors qu'on est en train d'affronter une réalité où notre ennemi est toujours là. Vous comprenez ce qui se passe? You understand what's happened now? This sugia, it's hard. C'est très, très dur ici. Why you have to know? Comme vous devez savoir? Because sometimes non-Jews can use that argue against you. Non-Jews, they have wisdom. Don't think that they don't have wisdom. Les non-Juifs, ils ont de la sagesse. Ne pensez pas qu'ils n'ont pas de sagesse. It's written, yes. Chochma bagoim ta'amin. Yes, believe that they do have chochma. But emuna, no. Ils n'ont pas la foi. But chochma, yes. So if you face now a non-Jew, tu regardes un non-Juif, you say, look, that is written in your Gemara. So why do you make your Torah? Why do you make balagan in the world? What do you want us to change? Why do you want to bring converts? You are not allowed to do that. This is serious. I'm starting feeling the force of it now. You see? Très, très sérieux. Cet argumentaire-là entre les mains des personnes mal intentionnées, this argue in hands of person with bad intention, can make big balagan. On peut faire un grand balagan, mais let's see. On va build, on va construire. Ravoshea Amar, Lama, Velamali. C'est-à-dire quoi? Il dit, et pourquoi moi? Why me? Madoua, Lidrak, Vele Amid et Apasuk, Kol Tson, Keder, Vegomer, Vekule, Rak, qui est Abanaan,
nan patrin la. Parce que les Rabbanan, ils l'ont permis. Just because the Rabbanan permit it. Let's see after we will translate. On va te dire après. Anu yecholeim le'amidu divrei akol. So, what he said, qu'est-ce qu'il dit? In English. Rav Hoshaya said, why can we not interpret this verse in accordance with the opinion of all, including Rabbi Eliezer? Move forward. Because, oh Lord, we certainly can. The verse does not contradict Rav Eliezer because he can explain it in accordance with that which Rav Huna said in the name of Rav. So look what he said. If you remember the argue what I said, it was between Rav Huna and Rav Zeira. It was not Eliezer, Zeira. L'argumentaire qui existe au début, c'était entre Rav Huna and Rav Zeira. And Rav Eliezer, he was with Rav Huna's opinion. Rav Eliezer était avec l'opinion de Rav Huna. What was the opinion? C'était quoi l'opinion? You have it here in the top of the picture. If you see the picture in the top. Sheafilu Rabbi Eliezer, lo chashash le revia. Que Rabbi Eliezer, il ne craignait pas la bestialité des non-juifs. He wasn't afraid by the bestiality of non-Jews. Vemodeh, shemutar lakachat me'anochim be'emot. Kol l'école à Korban. And he said, Rabbi Eliezer, that yes, it's permitted to take from the non-Jew the animals, including the cow. So now we're going to see what's happening with Rabbi Eliezer. On va regarder ce qui se passe avec Rabbi Eliezer. So he said, Rav Hoshea said, Rav dit, Lama, here, Lamali. Pourquoi ainsi? Pourquoi pour moi? Like, why this for me? Madua litrok ou lehamid et apasu kol tzon keder vechule. He said, how? What was the argue of Rabbi Eliezer to prove that you can use any kind of animals? C'était quoi l'argumentaire de Rabbi Eliezer pour dire que tu peux utiliser tous les animaux, même ceux de game, even this from going? He took it from Ishayahu 40, même. Il a pris de Ishayahu 40, where it's written, Kol son keder ikabtzulecha. So all the tzon, all the sheep, the sheep of Kedar will come to you. Tous les animaux de Kedar viendront à toi. C'est écrit ici. Ishayahu 40. All concept lecha. Meaning, all the animals will come to you. For him, it means that when they come to me, I have to use them. No matter what could happen. Donc, il voit quoi pour lui? Quand tu dis dans ce passage-là que tous les animaux de Kedar, it's not in Israel, it's outside, viendront à toi, it's that you can take animal from Goim. So now, Rav Hoshea is asking. Now, Rav Hoshea, il demande. Il dit, Madoua litrok ou lehamid et apasuk kol son kedar rak kederabanan. Na patrim la. Anu yecholim lehamidou divrei akol. Kadonai démarque Moshe Amar là qui suit comme il a dit. Rav Huna Beshem Rav chez Darash et apasuk de Zecharia 14. Vaishkelu et Sochachi Shloshim Kesef. What he said in English with the pasuk of Zechariah. And they weighed, or scripture states,
And they weighed out to my feet 30 silver coins. So he said, you have to see Zechariah 40, right? To understand why you bring it now, you have to see the configuration. Pour comprendre ce qui se passe ici, on doit aller dans Zechariah. Regardez ce qui se passe. Look what's happened. Second. Ça va, vous suivez? You success to follow, not too hard. Ici. Ici, Rabbi. Okay. Zechariah. Zechariah 40. Un instant. You have it? You get it? Yes. Let's say 40. One second. So first, you will correct the Gemara, the bracket here. It's not Zechariah 40, it's Zechariah 11. D'abord, vous allez corriger le... What did they put in English? Is on which reference they put in English? Which Zechariah they put in English? It's 11. 11, yeah. 11. So in my picture, it's wrong. No. Give it to me. It's Zechariah 11. C'est Zechariah chapitre 11. So, okay. You are reading French, reading English, Rabbi Nathan Hanan. Good? Yes. One second. On va lire le passage pour comprendre ce qu'il y a derrière. You have to read the Torah to understand what is behind. What this pasuk is basically holding all the things we need to understand. Donc, il dit, ouvre tes portes au Liban, que les feux exercent ses ravages parmi les cèdres. What's pasuk? Pasuk 1 of chapter 11. Open your doors, O Lebanon, and let the fire consume your cedars. Lamente-toi, cyprès, car les cèdres est tombé. Les fiers géants sont abattus. Lamentez-vous, chèvre de Bashan, car elle est à terre, la forêt qui est riche en fruits. La forêt si riche en fruits. Wail, O cypress of the cedar, has fallen, for the mighty ones have been vanquished. Wail, O oaks of Bashan, because the impregnable forest has come down. On entend les sanglots des pasteurs, car leur splendeur est détruite. On entend les rugissements des lions, car les massifs du Jourdain sont ravagés. There is a sound of the shepherds wailing for their power, wailing
for their power has been vanquished. There is a sound of young lions roll, for the height of the Jordan have been vanquished. Ainsi parle Hachem, mon Dieu. Mène paître ses brebis destinées à la boucherie. Thus saith Hashem, my God, then the flocks meant to be slain, Puisque leurs acquéreurs les égorgent sans se croire en faute, et ceux qui les vendent s'écrient, Hachem soit loué, j'ai fait fortune, et leurs pasteurs ne les épargnent pas. whom their buyers slay, and they are not guilty, and those who sell them say, blessed be Hashem, now I am rich, and those shepherds do not pity them. C'est que désormais je n'aurai plus de ménagement pour les habitants de ce pays, dit Hachem. Je vais au contraire livrer ces hommes aux entreprises de l'un sur l'autre et au pouvoir de leur roi. Ils couvriront le pays de ruines et je ne les sauverai pas de leurs mains. For I will no longer pity the inhabitants of the land. The word of Hashem, behold, I am giving over the people, each one into the hand of his fellow, and into the hand of his king. They will crush the land, and I will not save them from their hand. Je menai donc paître ces brebis destinées à la boucherie, à savoir les plus faibles du troupeau, et je me munis de 2 bâtons, dont j'appelais l'un bienveillance et l'autre lien, tandis que je faisais paître ces brebis. I had tended the flock meant to be slain, because they were the meekest of the flock. I took for myself 12 staffs. One I called to Noam, and the other I called to Hovelim. Yes. And I tended the flock. Et anéantissez les 3 pasteurs en un seul mois, ma patience se lassa à leur égard, car elles aussi en eurent assez de moi. 8. I removed 3 shepherds in 1 month, and my soul became impatient with them, for their soul also found me repulsive. Et je dis, je ne veux plus vous paître, périsse celle qui doit périr, succombe celle qui doit succomber, et que celle qui reste se dévore l'une l'autre. I said, I will not tend you. Let the dying one die, and let the dismayed one be dismayed. And as for the remaining ones, let each devour the other's flesh. Puis je pris mon bâton bienveillance, Noam, et le brisa, afin de rompre l'alliance que j'avais conclue avec les nations. And I took my staff Noam and broke it, to annul my covenant that I had sealed with the peoples. So it became annulled on that day. And the milk of the flock, and the meek of the flock, all who paid heed to me. You wrote 11? No, no problem. Yeah, sorry, yeah. No problem. Donc je lis le 11, allez, I read for the French. Elle fut ainsi rompue ce jour-là. Elles reconnurent bien les plus humbles du troupeau qui me voyaient faire, et c'est là la parole de l'Éternel. 12. Je leur dis, si tel est votre bon plaisir, donnez-moi mon salaire, et sinon, laissez-le. Alors, ils me comptèrent mon salaire, 30 pièces d'argent. 12. I said to the people, if it is proper in your eyes, give me my fee. And if not, refrain. So they weighed out my fee, 30 silver coins.
What is that tea? C'est quoi ce salaire? This is the pasuk that we're going to use to explain and to try to understand what we are trying to understand. Let's see. Yeah, look now. Keep in mind what says Zechariah. Regardez en tête ce qu'il dit Zechariah. Regarde ce qu'il dit. Il dit comme ça. Il dit Zechariah, Vishkulu et sechi, so just wait my fee. Donc, je faisais mon salaire. Shloshim kesef, 30 kesef. 30 kesef. Shloshim kesef. Vedoresh. Elu shloshim mitzvot she'atidin bnei Noach lekabel alehem. Donc il dit, c'est quoi ces 30 là? Ce sont les 30 mitzvot bnei Noach qu'ils prendront sur eux dans le futur. That they will talk on them in the future. What is the future? After the Geoula. Donc il dit, c'est quoi ces 30 éléments-là dont on parle? C'est les 30 mitzvot que les bnei Noach prennent après la Geoula, after the Geoula. What does it mean? Umikol sheken shelo yiyu nirshadim az al arivia. So he said, only when the Bnei Noach achieve the level of 13 mitzvot, seulement quand on atteint le niveau que les Bnei Noach ils accomplissent 30 mitzvot, we are not allowed to be suspicious about their bestiality. C'est seulement à ce niveau-là qu'on n'a plus le droit d'être suspicieux à propos de leur bestialité. Shekvar mitztavu alea, because they are connected to the mitzvot 30, parce qu'ils sont reliés aux 30 mitzvot. So, in English, what he said, after the 13 case. This is 30 silver coins are an allusion to the first commandment that the Noachites will accept upon themselves in future. Since the Noachites will accept additional commandments in the future, they will certainly refrain from bestiality. The sages have, however, who maintain that the verse bracket, all flocks of Kedar, is a valid challenge to Eliezer's view. Must hold a valid challenge to Rabbi Eliezer view. Must hold that the idolaters will not accept more mitzvot in a messianic era. Sorry, c'est. Il dit quoi? Il dit, je suis ici. Ve Ravnin Amri. So, the sage have said, les sages ont dit, chez Ishku, les Rabbi Eliezer, mais à Pasuk al-Tson Kedar. So he said, it's better for us to use the Pasuk of Rabbi Eliezer when you talk about all the animals of Kedar will come. C'est mieux de se focaliser sur le Pasuk de Rabbi Eliezer qui dit dans Ishayahu que tous les animaux viendront. Why? Pourquoi it's better? Pourquoi c'est mieux? Like this, the sage thought. C'est comme ça qu'ils pensent les sages, les Gomères. Chez Mashma Lahem, chez Rabbi Eliezer, Kochesh le Revia. Dorshim et Apasuk Azee Bederer Acheret. Hello. So he said, meaning that even if you achieve the number of 13 mitzvot, même si tu atteins le niveau de 30 mitzvot, Rabbi Eliezer, for him, it's not enough to remove the suspicion of bestiality. So, meaning, Rabbi Eliezer, when he said we have to accept the animal from the non-Jew, is not going in the argue of the number of mitzvot they can keep. He's using another strategy. Rabbi Eliezer, en fait, quand il parle qu'il faut accepter les animaux de non-juifs, il n'est pas en train d'utiliser l'argumentaire de quand ils feront 30 mitzvot, à ce moment-là, on pourra prendre leurs animaux à l'époque de Mashiach. When they will be doing 30 mitzvot, and after that, they will take
will be allowed to take the animal, even the red cow. He said no. Why? He said even with 13 mitzvot, they are still suspicious. We still have a suspicious of Christianity on them. Fait même avec ça, on a une suspicion. Why? Because we know that they will not do. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils ne le feront pas. Now it's confirming the word of Kadosh. So Kadosh get his argument from here when he said, "Don't try to bring them to something else except 613." Là maintenant, on comprend l'argument de Kadosh. Il dit dans Sefer Likutim, avec les dés noirs, il n'y a rien. All 7, all 613. Il fait soit 7, soit 613. Why? Because the 7, it will argue to escape from doing Torah and mitzvot. Les 7 déjà qu'ils font, c'est leur argumentaire pour se défaire de la nécessité de la Torah et des mitzvot. So you have to bring them to do all 613. That's what Rabbi Eliezer said, no, I don't need your 13 things. They will not keep. Ils ne garderont pas. Because they brought the purpose, the number of the mitzvot so low, they know what they're doing. They will not do. Donc Rabbi Eliezer fait, non, ne croyez pas, ils ne feront pas les 30 mitzvot. S'ils ont amené déjà à 7, ils ne feront pas. Ils ne feront pas, c'est ça que j'en ai fait ma suspicion sur eux, même après, même dans le futur. So what are the shloshim? Alors, c'est quoi ces 30-là? We're going to see, it's a puzzle, but it will be clear. C'est un puzzle, mais on va éclairer. Il dit quoi? Il dit, Elu shloshim tzadikim she'en ha'olam chaser me'em. Et c'est quoi ces 30 kesef? C'est 30 tzadikim que le monde a toujours besoin. English? They say just say, yeah. What are the 30? There's the 30 silver coins are in allusion to 30 righteous people that the world will never lack. So meaning, every generation after generation, you always have 30 tzadikim. Il dit, génération après génération, tu as toujours 30 tzadikim. What it was la mitzvah? That is what I thought it was. Also, je pensais que c'est 36. 30. Look. Il dit comme ça, regardez ce qu'il dit. Demar Rav Nachman, Beshem Rabbi Mana. En העולם יכול להיות פחות מ-30 צדיקים כאבינו אברהם. English? As Rabbi Nachman said in the name of Rabbi Mana, the world cannot exist with less than 30 righteous people, like our father Abraham. What is like our father Abraham? C'est-à-dire quoi comme notre père Abraham? He said, there's a big difference, une grande différence. La Mitzvah Tzadikim, it's connected to the Geula, the inner Geula in the Jewish aspect. Le 36 Tzadikim, c'est relié à la Geula dans une dimension juive, à l'intérieur, on va dire. But the 30, les 30, it's to keep the word in life. Meaning, we get it from Bereshit, when Abraham is praying Hashem not to destroy Sodom. So meaning the destruction of non-Jewish place is related to 13 tzaddikim. You agree? Vous êtes d'accord? Il semblerait que la non-destruction des places non-juives, des pays non-juifs, dépend de l'existence de 30 tzaddikim. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? You agree? Oui, When Abraham, moi je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Ok. Rabbi Brandon say yes, he agreed. Yes, Rabbi Frank. when Abraham was praying, though, Hashem agreed to save Sodom for less than 37. So that. So it's a problem. Entendu, Rabbi Brandon?
Il a dit quoi? En fait, il y a un problème. Parce que quand Abraham y prie, il y a le deal pour ne pas détruire Sodome, on descend sous du nombre de 30 sadikim. Let's see the text. Go in Bereshit, chapter 18. On va aller dans Bereshit, chapitre 18. Pasuk 22. Pasuk 22. I go slowly because it's bomba. So, let's try to see. Hey. On y va regarder ce qui se passe. Ouais, ce qui se passe pour nous. Il dit, so 22. Regardez, il dit, et les hommes quittèrent ce lieu et s'acheminèrent vers Sodome. Abraham était encore en présence d'Hachem. 22. The men turned from there and went to Sodom, while Abraham was still standing before Hashem. Abraham s'avança et dit, anéantiras-tu d'un même coup l'innocent avec le coupable? Abraham came forward and said, will you also stamp out the righteous along with the wicked? Peut-être y a-t-il 50 Juifs dans cette ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la contrée en faveur des 50 Juifs qui s'y trouvent? What if there should be 50 righteous people in the midst of the city? Would you still stamp it out rather than spread the place for the sake of the 50 righteous people within it? Loin de toi d'agir ainsi, de frapper l'innocent avec le coupable, les traitant tous deux de même façon, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, serait-il un juge inique? It would be a sacrilege to you to do such a thing, to bring death upon the righteous along with the wicked. So the righteous will be like the wicked. It would be sacrilege to you. Shall they judge of all the earth, not to do justice? Hachem répondit, si je trouve à Sodome, au sein de la ville, 50 justes, je pardonnerai à toute la contrée à cause d'eux. And Hashem said, if I find in Sodom 50 righteous people in the midst of the city, then I would spare the entire place on their account. Abraham reprit en disant, de grâce, j'ai entrepris de parler à mon souverain, moi, poussière et cendre. Abraham responded and said, behold, now I desire to speak to my Lord, although I am but dust and ash. Peut-être qu'à ces 50 justes, en manquera-t-il 5? Détruiras-tu pour 5 une ville entière? Et répondit, je ne servirai pas, j'en trouve 45. What if the 50 righteous people should lack 5? Would you destroy the entire city because of the 5? And then he said, I will not destroy it if I find the 45. Il insista encore en lui disant, peut-être s'y trouvera-t-il 40. Et répondit, je m'abstiendrai à cause de ces 40. He further continued to speak to him, and he said, what if 40 should be found there? And he said, I will not act on account of on the account of the 40. Et il dit de grâce que mon souverain ne s'irrite point de mes paroles. Peut-être en trouvera-t-il 30. Et répondit, je m'abstiendrai si j'en trouve 30. And then he said, let not my Lord be annoyed, and I will speak. What if 30 would be found there? And then he said, I will not act if I found there 30. Et elle reprit, de grâce, puis oser parler à mon souverain, peut-être qu'en trouvera-t-il 20. Répondit, je renoncerai à détruire en faveur de 20. So he said, behold, now I desire to speak to my Lord. What if 20 would be found there? And then he said, I will not destroy on account of 20. Et il dit, de grâce, mon Seigneur, ne t'irrite point. Je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être
s'en trouvera-t-il 10? Et répondit, je renoncerai à détruire en faveur de ces 10. So he said, let not my Lord to be anointed, I will speak about these ones. What if 10 would be found there? And then he said, I will not destroy. I will not destroy on account of 10. So what does it mean, 30? What are the 30? Like c'est Rabbi Ephraim, comme dit Rabbi Ephraim, c'est quoi les 30 alors? You achieve the number of 10. Yes. Why on 30, let's say the non-Jewish countries and lands will not be destroyed? Pourquoi c'est sur 30? Pourquoi c'est sur 30 qu'il n'y a pas de destruction? On arrive jusqu'à 10. Vous avez une idée? You have an answer? On m'entend? Oui. Ah, peut-être que 10 c'est par rapport au Bnei Israël, mais 30 c'est vraiment pour les motolam, dans le sens où en fait les nombres qui diminuent c'est en fonction des je sais pas, des catégories de personnes, je sais pas. Ah, parce que tout Oui. l'argumentaire, other argues on your but dumb. À aucun moment on parle de juifs. De terre d'Israël. Et la famille de Lot, enfin la famille de Abraham qui était là-bas, et les 10 feraient référence à la famille de Lot. Oui, mais on sait qu'à la fin, il va rester que Lot. Et Oui. ses filles. Donc, il n'a même pas dit 1. Ben, oui, en fait 10 par rapport à la famille de Lot, mais comme sa famille n'est pas suivie, ben, du coup la destruction s'est faite. Bon, toi, tu dis en fait qu'on compte les tzadikim qui sont à l'extérieur doivent être juifs. Donc, j'aurais dit qu'à l'extérieur, c'est les non-juifs, et en fait, le inner, donc, enfin, inner, la partie intérieure, enfin, comment dire, le nombre le plus petit, c'est de la famille d'Abraham, donc c'est Lot. Et quand justement, maintenant, c'est lui qui ne tient plus, ben là, la destruction se fait. Ça ne peut pas tenir à Béry. It's cannot hold. He said that it seems to me that the inner number of the tzadikim found outside of the land of Israel should be Jew. It's not what he said, the Gemara. C'est pas ce qu'a dit la Gemara. Pas ce qu'il dit. Il y a Shloshim tzadikim, Pachot mishloshim tzadikim, qui a Avinu Avraham. Il dit, c'est 30 tzadikim qui sont comme notre père Avraham. Donc là, tu dis que c'est des Yehudis? Ouais. En fait, ok, j'entends. On va voir l'information. But look why it's Shloshim. Regardez pourquoi c'est 30. Look why it's 13. When it's about 15, that's why you have to be used to read all in Hebrew. Quand c'est 50, Bechamisha, Kola'ir, Vayomar, Lo Eshrit. Parce que Ashrit, c'est détruire. Vous voyez, you see, it's Lo Ashrit. Pasuk Tafret. When it's about 40, it don't say Lo Ashrit. It say Lo Eese. You see the difference in the Chumash? In the Psukim. When he's talking about 40, quand il parle de 40, il dit, je ne vais pas détruire l'eau, eshrit, ashrit. 28. L'eau ashrit. Quand ça devient à 40, il dit, l'eau esc, je ne ferai pas. L'eau esc. Ba'avur arbaim. L'eau esc, in the merit of the 40. Quand c'était les 50, when it was the 50, c'est lo ashrit, if I found. Donc 50, it's lo ashrit, if I found. 40, it's I will not do, je ne ferai pas, for the merit. You see, it's not the same formula. C'est pas la même formulation. Dans les 50, il dit, je ne détruirai pas si je trouve. Dans les 40, il dit, je ne ferai pas pour le mérite des 40. Now look at 50. Regardez à 30. Il dit, l'OEC, imotse.
So what is 50? C'est quoi 30? C'est l'OSC. Je ne ferai pas si je trouve. If I found. What's the difference between 40 and 50? The 40, simply that Hashem accepts the fact that we will be here. The 50, Hashem say I have to found. You see the difference? What is lo ishchit? C'est quoi lo ashchit? Let's just finish the last point. About 20, he said lo ashchit, but ba'avur, in the merit. So if I make a summary, je fais un résumé. Quand c'est 50, when it's 50, lo ashchit, lo ashchit, Imtsa, non? im imtse, if I found. Si je trouve. If I found. Quand c'est 45, c'est l'OSC. Je ne ferai pas. By the merit. When it's 40, l'OSC, if I found. If I find. When it's 20, it's lo ashchit. Lo ashchit. In the merit. By the merit. And when it's 10, lo ashchit. Ba'avur, by the merit. And he said that everything about non-Jewish, it's here. 30. You have an answer now? Vous avez une réponse ou pas? Est-ce qu'on peut juste tourner la caméra? Excusez-moi. C'est bon. Cinquante, lo ashchit, if I find, si je trouve. 45, lo esse, by the merit. 30, lo esse, if I found. 20, lo ashchit, by the merit. 10, lo esse, by the merit. Do you see something or not? Why it's about the non-Jews? Sadikim, are you sleeping? Non, Rabbi, We are not sleeping, Harav. So why 40 is connected to the non-Jew? Est-ce que du coup, par mérite, c'est par rapport au mérite des. Par rapport à mérite des mitzvot, pratique des mitzvot, je ne sais pas. Et que Non, le mérite là, c'est 30 personnes, c'est pas le 30 mitzvot. You see that the merit here, it's not Oui. 30 people, it's not 40 mitzvot, it's 30 person. Ok. Let's see, we're going to run the answer, don't worry. We have 10 minutes and we're done. It's going to be clear. On a 10 minutes, 15 minutes et ça va être clair. So now what's happened? Regardez ce qui se passe.
On est là. He said, Kavinu Avraham. So you have to find 30 people like Abraham. Tu dois trouver 30 personnes comme Abraham. Like this, the world is not destroyed. Ça, le monde n'est pas détruit. Il dit, Matam, why is like that? Pourquoi c'est comme ça? Mais il n'a rien de Why we count 13? Pourquoi on compte 30? He said, Ve'Avraham aya iye, ve'doresh iye minyan shloshim. Yes, in English. We are Y30. We're in the Gemara. Oh, you think about it. Oh. Yeah. Starting with Abraham, נכון? Matam, Y13. Shloshim tzadikim, 30 tzadikim, and Avraham Avinu is among. Rav Nachman, Beshem Rav Mana. Nachman, נכון? Yeah. As Rabbi Nachman is said in the name of Rav Mana, the world cannot exist with less than 30 righteous people like our father Abraham. Continue. What is the source of this? The Torah states, and the Abraham will be. The numerical value of year is 30. Oh. Oh. You get it now? Bayomahu Yiye. What is Yiye? C'est quoi Yiye? Hein? C'est Abraham. Abraham. What is 13? C'est quoi 13? C'est Yiye. And they say, when Pasuk said that Abraham, who is Abraham, is Aya and Yiye. Meaning that when you said Bayomahu Yiye, c'est Zechariah. À ce jour-là, Hashem sera un. Bayomahu Yiye, Hashem Echad, Shmo Echad. What brings Hashem to be one? It's when He admit that Hashem is the creator of everything. He's the God of all the people of the world, of the creation. Meaning that Avraham himself, only him, is the Shloshim. Study by himself. More in the aspect of Mashiach than Moses. Yeah, he's right. Yeah, the Mashiach is already developed. The Mashiach is only in the Vav or in the He. It's Yiye. It's Abai Mazar Nukba. So when you see all this, what is this 50, 45, 30, 20, 10, it's only Abraham. C'est que Abraham. But different way to connect him to the story of the universe. Et cinq différentes manières de connecter l'histoire du monde. It's Abraham. You see where we go? Yeah. Came across something that says when this is story of Abraham, when he saw 3 men, there's something I found that the commentary somewhere that says he saw the 3 figures. It's that Yaakov and himself. Now I'm looking at this. It's in the form of Sephirot. Now, if this is 3, which contains 10 Sephirot, then here 30, it means
Yes. Yes. So what do you say now? בעמים שרובען של 30 צדיקים אלוהו בבבל ומועצים בארץ ישראל. So when we talk about 15 tzadikim, on parle de 30 tzadikim, they are all Gilgul of Avraham. Nishmat Avraham. Because Avraham is the only one who is praying for the non-destruction of the world. So when it will be, Avraham will be Yiyeh, all the soul will be dressed in the soul of Avraham. Will be Gilgulei of Avraham. Ça sera comme Gilgulei Avraham. Fathers. Look. ואברהם היה יהיה ודורש בבל ומיעוט ופעמים שרובעם של 30 צדיקים אלוהו ובבל ומיעוט בארץ ישראל. So sometimes you have the majority of the 13 being in Bavel and a minority in Israel. And sometimes, et des fois, tu as la majorité qui est en Bavel, une minorité en Israël. Et des fois, la minorité en Israël, la majorité en Israël, et la minorité en Bavel. Yes. Yes. Must all these Zadikim be Jewish people? Is the question. No. They have to be tzadikim. They're the tzadikim. Is there tzadik umot olam? Yes. They have to be tzadikim. So when you will see them, there will be Gilgul of Avraham. Why? Because Avraham has 10 kids. So the Gilgul is also in your DNA. So do you have some people doing an aspect of Avraham? Yes. Rabbi, j'ai une question. Oui. S'il te plaît. Rabbi, attends, ça voudrait dire, par rapport à ce que Rabbi Okuma a dit, la question qu'il a posée, ça voudrait dire quoi? On peut être un tzadikim sans toutefois, on peut être un tzadik sans toutefois être un juif? Tzadik umot olam, des tzadikim du peuple du monde, c'est connu. C'est une notion de base. Oh. Like Yov, comme Yov. Yov, il n'est pas juif. Like Yov is not Jew. Is it tzaddik? Yes. Big tzaddik. Even Moshe was afraid. Offensive. Yes, Rabbi, I want to agree because there are some people, though they are not Jewish or they don't even belong to any religion, but they are not idol worshippers. Yes. They try to be morally okay. They don't involve themselves in anything bad. Exactly. Exactement. Rabbi Chaya bar Luliani. Amar Beshem Rabbi Yehoshua. Oshaya. Kol mitzvot atidim bnei Noah likabel alehem. ושואל, מה הטעם? So what does it mean that the Bnei Noah will have mitzvot to keep in the future? What does it mean? C'est-à-dire quoi que les Bnei Noah, ils vont avoir des mitzvot à garder dans le futur? On est ici. מה הטעם? Pourquoi? מניין הטעה לומד זאת. From where do we learn that? D'où on l'apprend ça? ועונה מהפסוק בצפוניה. On l'apprend du pasuk dans Tsephonia. Qui az erpor el amim shafa berura. Il fait alors je mettrai dans les peuples une langue claire. So at that time I will put in the mouth of the people a very clear language. He said ubem sher, and after what he said, likro kulam beshem Hashem leovdo sacham sacham echad. So he said, and after return that they will all serve Hashem and serve Him as people. So he said, yes, we will do mitzvot. So we have a proof in the pasuk of Tzfonia that in the future the sons of Noah will keep Torah and mitzvot.
Donc, on a la preuve ici que dans le futur, les Noirs doivent garder Torah mitzvot. So ici, it's not 30, 630. 613, pas 30. 13 is about the tzaddim of tzaddikim who listen to the soul of Abraham. Les 30, c'est pas pour le nom de tzaddikim livrés aux hommes d'Abraham. Ve doresh et apasuk. Et on explique le pasuk. Il explique le pasuk. Sheikru besafa beroa lekabel alehem all the mitzvot. They say they will have a clear language meaning. They will receive on them all the mitzvot. C'est-à-dire quoi? Ils vont avoir un langage clair. Ils vont recevoir sur eux toutes les mitzvot. You see? Before 6 months, we made a very short way by telling Akadosh, telling you, Benoah, we have to keep 613 to mitzvot. It's written in the Mashiach Yerushalmi. On vous a fait gagner du temps il y a 6 mois en arrière en disant que les Benoah, il ne faut pas tomber dans ce piège-là, ils doivent garder les 113 mitzvot. Et je dis, ah là, Akadosh, c'est Kabbalah. Non, Mashiach. Avodah Zarah, Yerushalmi. לא קרב. ובסוף אין עתידין לחזור בהן. And at the future, what is the future? Mashiach's time. À la fin, quand Mashiach sera là, they will not say, ah, we want to do less. Ils ne vont pas dire, on veut faire moins. They will keep the 613. Ah, people say, ah, we are not a proselyte religion. So, voilà. On n'est pas une raison de prosélyte. Prouvez-moi maintenant le contraire. Prouvez People say to be another one. A proselyte. Oh, what's the writing the people? It's here. It's here. ומהיכן אתה לומד את זה? When do you study that? où tu l'étudies ça? Teilim bet. Even though Teilim is 100. Teilim bet. The second Teilim, when you are fresh, you can read bet, okay. Teilim bet. ננקטה את מושכותמו ונשלחה ממנה אבותימו. מושכותמו זו מצוות. מושכותמו זו מצוות. תפילין ואבותימו זו מצוות ציצית. He said from the Teilim bet, we know that the non-Jew, they will have tefillin and tzitzit. It's done. If you have tzitzit, what does it mean? You are Jewish, you do Kriyat Shema, you have mochin, you have you have kutnot or. That's done. Really? And we continue to speak for the Rabbi Yitzchak and Rabbi Ami, but now let's give the conclusion. What is behind? Send too many pictures that we just do 2 chapters, 2 paragraphs. Allez voir ce qui se passe. On va expliquer. After, it will start another sugya, talking about Rabbi Yitzchak and Rabbi Ami. Yeah, we were sitting in the Bet Midrash, and they will talk about another topic. The same topic, but in another way. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Après, à parler d'autre chose, il va sauter le sujet de la parade, comme on a vu. On est toujours dans la Avodah Zarah, mais il sera sur un autre aspect pour parler de la spécialité. So, what is the conclusion now of the part of Israel? C'est quoi la conclusion de maintenant de ce qu'on a vu? Keep in mind, our question is, are we allowed to take a non-Jews paradouma, red coat? Est-ce qu'on a le droit ou pas de prendre le paradouma d'un non-juif? In the Maseret Avodah Zarah, the purpose is to know how we connect or not. He said, what gives to us the right to give, to challenge and to give direction in the time where death will be removed, while we are in the time when Yetzirah is still here? Première question c'était, qu'est-ce qui nous donne le droit de pouvoir faire les takanot, de les directions dans une période où Mashiach sera là et la mort n'existera pas, alors que nous, on est encore imbriqué, imbibé dans la notion de mort. What gives to us that right?
Abraham. Qu'est-ce qui lui donne ce mérite-là? C'est Abraham Avinu. Why? Because Abraham is Haya and Yiye. Meaning that Abraham was and will be. Meaning, c'est-à-dire quoi? The covenant of Abraham Avinu. L'alliance qu'il a fait avec Abraham, il n'a pas de limite temporelle. Has no temporality. It's not limited. So don't start to talk about you being credible or not, to talk about something in a period when you will not know what will happen and you will be not able to talk about their life without death when you are only trapped in death. Don't worry. Abraham was and will be. So the covenant of Brit Milah gives to us the right to talk about a time when things will be totally different, even if we don't know how it will be. Why? Because our father Abraham have the 2 feet in the 2 extremities of the time. What is life before Mashiach? What is life after Mashiach? This is Yiyeh. C'est ça la clé. Qu'est-ce qui vous donne le droit de parler de périodes futures que vous ne savez pas, que vous ne pouvez pas même pas expliquer parce que vous ne savez même pas à quoi ça ressemble une vie sans la mort, que you even don't know what is a life without death, but what gives you the right to talk about it? Qu'est-ce qui vous donne le droit d'en parler? Is the covenant of Abraham. What is that covenant? Since as long as women will give birth and have umbilical organs. No, sometimes you have people who can be born without foreskin. Des fois, les gens qui naissent sans prépuce. Donc, la Brit Milah, c'est pas d'âme, c'est pas une vraie Brit Milah. Je vais dire que c'est the blessing that don't remove. Karav, machloket here. It's not connected to the fact that the woman will give birth. C'est pas connecté au fait que la femme donne la naissance. C'est connecté au fait que Yiyeh, it's Abraham. C'est connecté au fait que le Yiyeh, c'est Abraham. Yom ha'u Yiyeh Hashem Echad. It's only Abraham. He's the father of humanity. All the purpose is to bring all the Bnei Noah in the covenant of Abraham. Tout le but, c'est d'amener tous les Bnei Noah à l'alliance d'Abraham. Based on that, you are allowed to talk about period what you will even not know what will happen. Ça, c'est la première chose. C'est the first. The second question, what does it mean at the end? Do you take the red coat of a non-Jew or not? You take, but only when that non-Jew is in the future. Only after Mashiach being here. Why? Alors, tu prends une vache rouge d'un non-juif ou pas? Oui, mais seulement après Mashiach. Only after Mashiach. Why? Because when Mashiach is here, they will be holding the mitzvot. 6:30. And once they are done with the mitzvot, there is no suspicion of bestiality. So what he's saying to you, Rabbi Elazar, is not telling to you, take now the red coat of the non-Jew. He said, no, I will take. What is I will take? When I will know, I will have no suspicions. That's why it's not getting this argue of 13 tzadikim, 13 mitzvot they will keep. He said, don't bring on the table the argue that the Bnei Noah will keep 30 mitzvot. I don't believe that. So even with 30, I still have suspicions about the bestiality. C'est-à-dire qu'il ne peut pas recevoir cet argumentaire-là, que tu dises que les 30, c'est 30 mitzvot de Bnei Noah. Il fait arrête. Il fait, je ne peux pas croire qu'avec 30, ils ont réellement enlevé la bestialité. When am I sure that there is no suspicions about bestiality? À quel moment je suis sûr qu'il n'y a pas de suspicion sur la bestialité? Only when they will be holding all the Torah mitzvot. In the Yiyeh, after Mashiach. So while Mashiach is là, and you see
Now the non-Jew comes, say, here's the red coal, the last coal that Moshe have to sacrifice to remove death from the earth and from all the creation. You can get it, no problem. Because we have one Gemara telling you that the Bnei Noah, they will have to keep 613 mitzvot. Ce qu'on a 7 Gemara qui nous dit que les Bnei Noah, ils doivent garder 613 mitzvot based on one pasuk in Tzfonia, basé sur un pasuk dans Tzfonia, one pasuk in Tehillim. That they will keep Tefillin and Tzitzit. Baruch Adonai Olam. Amen ve'amen. Bezrat Hashem. Next week we continue. Rabbi Yitzchak. Thank you, Rav. Thank you. Thank you, Rabbi Okuma. You're welcome. Amen. Amen, amen. Thank you, Rabbi. Welcome, Sadiq. Avec plaisir. Rabbi Shimon will be studying in a few minutes. I will finish the session, and after you will be able to connect. D'accord, Rabbi. Ok. Rabbi Okuma, Rabbi There is in the world today, there is what is called Abraham Accord. Yes. Amen, amen. Linked to unconsciously or consciously, not to lead this to what we are now. They want to be the order of the spiritual timeline. That's why they take all the tools we know. But don't believe them. It's only like a monkey in front of a man. Bye bye, Tzadikim. Je vous fais un lien avec comment son cours de Tikkun Zohar, c'est ça? Bye bye, Tzadikim.